Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Shimad Bhakti-vedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Charine Yerdishesha Srinavani Shachadesha Tarine Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadada Shivasari Gauravani Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Om Namo Bhagavate Vasudevaya 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 Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Reading from Srimad Bhagavatam, 4th Canto, Chapter 17, Maharaj Prithu becomes angry at the earth. Text 32, translation, purport. By His Divine Grace, A.C. Bhakti-vedanta Swami Prabhupada. И така четем от 4-та песен на Шримад Бхагаватам, 17 глава, където Махараджа Прито се изпълни гняв към земята. Текст 32, превод и пояснение от него божествена милост на Вайчара на Равинда Бхакти-ведanta Свами Прабхупада. Nunam Bhateshasya Samhitam Janais Nunam Bhateshasya Samhitam Janais Tanmayaya Durjayaya Kritatmabhi Tanmayaya Durjayaya Kritatmabhi Nalakshyate Yastvakarot Akarayat Nalakshate Yastvakarot Akarayat Yoneka Ekak Paratascha Ishvaraha Yoneka Ekak Paratascha Ishvaraha Nunam Bhateshasya Samihitam Janais Nunam Bhateshasya Samihitam Janais Tanmayaya Durjayaya Kritatmabhi Tanmayaya Durjaya Kritatmabhi Nalakshyate Yastvakarot Akarayat Nalakshate Yastvakarot Akarayat Yoneka Ekak Paratascha Ishvaraha Yoneka Ekak Paratascha Ishvaraha Nunam Bhateshasya Samihitam Janais Nunam Bhateshasya Samihitam Janais Tanmayaya Durjayaya Kritatmabhi Tanmayaya Durjaya Kritatmabhi Nalakshyate Yastvakarot Akarayat Nalakshate Yastvakarot Akarayat Yoneka Ekak Paratascha Ishvaraha Yoneka Ekak Paratascha Ishvaraha Nunam surely Несъмнено, but certainly безусловно, Ishasya Ishasya of the Supreme Personality of Godhead на върховната божествена личност. Samihitam Samihitam activities plan Дейности и замисъл Janai Janai by people от хората, Tat Mayaya Tatmayaya by his potency чрез енергията си, Durjayaya Durjaya which is unconquerable която е непреодолима, Akrita Atmabihi Akritata Atmabihi who are not sufficiently experienced които нямат достатъчно духовен опит. Cha never Никога. Lakshyate Lakshate are seen Биват видяни. Yaha Yaha he who Този, който to then тогава Akarot Akarot created създаден Akaryayat Akarayat
caused to create. Причина за съзиданието. Yaha, one who. Този, който. Anekaha, many. Много. Ekaha, one. Единствен. Parataha, by his inconceivable potencies. Чрез необходимите си енергии. Cha and И Ishvaraha, controller. повелител. Translation, my dear Lord, although you are one, by your inconceivable potencies you have expanded yourself in many forms. Through the agency of Brahma you have created this universe. You are therefore directly the Supreme Personality of Godhead. Those who are not sufficiently experienced cannot understand your transcendental activities because these persons are covered by your illusory energy. Превод. О Господи, Ти си единствен, но чрез своите необозрими енергии си се разпростил в безброй много форми. Чрез посредничеството на Брахма Ти си създал тази вселена. Затова Ти си самата върховна божествена личност. Тези, които нямат достатъчно духовен опит, не могат да разберат Твоите трансцендентални дейности, защото са подвластни на илюзорната си енергия. But Lord, God is one, but He expands Himself in a variety of energies. The material energy, the spiritual energy, the marginal energy, and so forth. Пояснение. Богът е един, но чрез многообразните си енергии, материална, духовна, междинна и други, се разпространява в безброй много форми. Unless one is favored, and especially endowed with grace, he cannot understand how the one Supreme Personality of Godhead acts through his different energies. Само като получи милостта на Бога, човек може да разбере как върховната божествена личност действа чрез многообразните си енергии. The living entities are also the marginal energy of the Supreme Personality of Godhead. Живите същества също спадат към междинната енергия на Бога. Brahma is also one of these living entities, but he is especially empowered by the Supreme Personality of Godhead. Брахма също е едно от живите същества, но е надарен от върховната божествена личност със специално могъщество. Although Brahma is supposed to be the creator of this universe, actually the Supreme Personality of Godhead is its ultimate creator. Въпреки че Брахма е смятан за творец на Вселената, истинският творец е върховната божествена личност. In this verse, the word Maya is significant. В тази строфа внимание заслужава думата Майя. Maya means energy. Майя значи енергия. Lord Brahma is not the energetic, but is one of the manifestations of the Lord's marginal energy. Брахма не е източник на енергията. Той е просто едно от проявленията на междинната енергия на Бога. In other words, Lord Brahma is only an instrument. С други думи, Брахма е само инструмент. Although sometimes plans appear contradictory, there is a definite plan behind all action. Всички действия, дори и тези, които изглеждат най-противоречиви, са подчинени на строго определен план. One who is experienced and is favored by the Lord can understand that everything is being done according to the Lord's supreme plan. Човек, който има достатъчно духовен опит и е получил милостта на Върховния Бог, може да разберем, че всичко се осъществява чрез висшият замисъл на Бога. Nunam bateshasya samihitam janais tanmayaya durjaya kritatma bihi nalakshyate yastvakarot akaryayat nyoneka eka pratascha ishvaraha. My dear Lord, although you are one, by your inconceivable potencies you have expanded yourself in many forms. Through the agency of Brahma you have created this universe. You are therefore directly the Supreme Personality of Godhead. Those who are not sufficiently experienced
cannot understand your transcendental activities because these persons are covered by your illusory energy. О Господи, Ти си единствен, но чрез своите необозрими енергии си се разпростил в безброй много форми. Чрез посредничеството на Брама Ти си създал тази вселена. Затова Ти си самата върховна божествена личност. Тези, които нямат достатъчно духовен опит, не могат да разберат Твоите трансцендентални дейности, защото са подвластни на илюзорната Ти енергия. So there's a verse. I'm just looking for that verse. Yes. It is quoted in the Madhya Lila of Chaitanya Charitamrita. Имаме стих, който е цитиран в Мадхя Лила на Чайтanya Charitamrita. When Sarvabhauma Bhattacharya, he had explained Vedanta to Chaitanya Mahaprabhu, and apparently the Lord did not say anything, and he was wondering whether he understood anything. Когато Сарвабхаума Бхаттачаря обяснява Веданта философията на Шри Чайтanya Махапрабху, и Шри Чайтanya Махапрабху само слушал и така изглеждал сякаш той нищо не разбирал. So that is before Sarvabhauma Bhattacharya understood that the Lord is the Lord, the Supreme Personality of Godhead. Това става преди Сарвабхаума Бхаттачаря да разбере, че Чайтanya Махапрабху е върховната божествена личност. And Gopinath Acharya, he gives an explanation, he gives evidence why Chaitanya Mahaprabhu is the Lord. Гопинат Ачаря, той дава обяснение и доказателства как Чайтanya Махапрабху е Бога. So, and the disciples of Bhattacharya, they are asking, what evidence, how can you know that he is the Supreme Lord? И учениците на Бхаттачаря, те казват, ние искаме да ни дадеш доказателство от свещените писания. So he gives the first argument he gives is that the statements of authorized acharyas who understand the Supreme Personality of Godhead, these statements are proof. И той казва, първият аргумент, който той дава, е, че твърденията, които са дадени от авторизирани ачари, тяхните твърдения винаги са доказателства. So then they argue that we derive knowledge of the absolute truth by logical hypothesis. Те възразяват и казват, че ние приемаме знание, свързани с върховната истина, базирайки се само на логични хипотези. And he says, as counter-argument, one cannot attain real knowledge of the Supreme Lord by such logical hypothesis and argument. И като контраргумент, той отговаря, че човек не може да разбере върховната абсолютна истина просто чрез аргументи и с хипотези, логични хипотези, логика и хипотези. Now the reason is, of course, that the Supreme Lord is not part of the material world. И причината е, че Върховният Бог не е част от този материален свят. He is beyond, he is transcendental. Той е трансцендентален и отвъд. And when the material world appears, it apparently creates the world. When the material world is created, apparently he, the Lord, we say God is the creator, he creates the world. И когато създава този свят, материалния свят, очевидно е, че Бога е този, който е неговия създател. But actually he doesn't. Но от друга гледна точка той не го сътворява. Therefore in today's verse it says, through the agency of Brahma you have created this universe.
И затова в днескашния стих се казва, че чрез посредничеството на Брахма ти си създал тази вселена. And although you are one, by your inconceivable potencies, you have expanded yourself in so many different forms. Въпреки че ти си един, чрез невъобразимите си енергии, ти си се разпространил в толкова много форми. And Brahma is one of those forms. И Брахма е една от тези форми. And you, and you, and you, and me, and everybody is also one of those forms. И вие, и аз, и всеки един е една от тези форми. Huh. How do you say? Congratulations. You are also God, Също сте Бог. but not directly. Но не точно, не директно. No, indirectly in the sense that we are one of His energies. Индиректно, защото ние сме една от неговите енергии. And we are the marginal energy of the Lord. Ние сме междинна енергия на Бога. And the Lord has multiple, so many different energies. А пък Бога, той има много видове различни енергии. Parasya Shakti Vividhaya Shruyate. The Upanishads say that the Lord has multifarious, unlimited energies. В Упанишадите се казва, че той има безкрайно много енергии. And they are categorized, to make it simple, in three. За да бъде по-лесно, те се категоризират в три. So the internal, the external, and the marginal, and we are the marginal. Външна, вътрешна и междинна. Ние сме от междинната. So the internal energy, that's the spiritual energy, the spiritual world, the Lord Himself, and everything connected directly to Him. Вътрешната енергия, това е Бога, духовните планети и всичко, което се намира там. Това е в директен контакт с Него. And the external energy is Bina Prakriti. It's separated, but it's still the Lord's energy. А външната енергия е бина пракрити, тя е отделена от Него енергия, но въпреки това тя е Негова енергия. And we are in between. We are actually spiritual, but we can be under the influence of the material energy. Ние сме междинна. Всъщност ние сме духовна енергия, но имаме възможност да изберем една от двете енергии. And when that is the case, then we don't understand the spiritual, whatever is spiritual, the Lord Himself, even ourselves as spiritual beings, we have no idea. И когато паднем под тази материалната енергия, тогава не разбираме кои сме ние, също тази материална енергия, нито Бога, нямаме никаква представа за тези неща. Therefore, it says in this verse at the end that those who are, they don't understand your transcendental activities because these persons are covered by your illusory, by the external material energy. Затова в края на стиха се казва, че тези личности те не са способни да те разберат, защото те са подвластни на твоята иллюзорна енергия. And therefore Prabhupada says in that purport that unless one is favored and especially endowed with grace, he cannot understand how the one Supreme Personality of Godhead acts through his different energies. И затова Шрила Прабхупада в пояснението той споменава, че докато човек няма специалната милост на Бога, няма как той да разбере как чрез различните си енергии Бога се разпространява в толкова много форми. And therefore Gopinath Acharya, he will tell these disciples of the Bhattacharya that one can understand the Supreme Personality of Godhead only by His grace, by His mercy, not by guesswork or hypothesis. Затова Гопинат Ачаря казва на учениците на Сарва Бхаттачаря, че човек не може да разбере Бога просто с логика и с хипотези. And then he quotes a verse from Brahma's prayers in the 10th canto after the Brahma Vimoha Lila. И тогава той цитира стих от 10-та песен на Бхагаватам, точно след Брахма Вимоха на Лилата. Because Brahma became bewildered when he saw Krishna playing as a coward boy. Защото Брахма се обърква много, когато вижда Кришна да се играе като пастирче.
he didn't understand that this is actually the Supreme Lord. И защо не разбирал, че това е върховната божествена личност? And in his prayers, when he understood, he says, Athapi te deva padambuja dvaya prasada lesha anugrihita eva hil. Prasada lesha, only by a slight trace of your mercy, then one can, janati tattvam, one can understand the truth about you. И след това вече, когато идва на себе си и разбира, че Кришна е върховния Бог, той казва само, ако човек му е излята някаква милост от тебе, само тогава той може да разбере, че ти си абсолютната истина. And Nachanya Eko, Vichirang Vichinvan, those who speculate, like these disciples of the Bhattacharya, they can go on speculating for many, many years, lifetimes, and they will not be able to understand your greatness. А пък тези, които си спекулират, както учениците на Бхаттачаря, те могат да си спекулират в продължение на милиони години и няма да успеят да се разберат. So, Jiva Goswami says, unless one understands or accepts the inconceivable potency of the Lord, one cannot understand the Supreme Lord, that there is the Supreme Personality of Godhead. Джива Госвами казва, че докато човек не е в състояние да разбере различните енергии на Върховния Бог, няма как той да разбере самата Върховна Божествена личност. So, as we see in here, Brahma, he will not be able to understand even Shiva, anybody, unless favored by the Lord, because it's inconceivable. Nobody can really understand. Тук можем да видим, че дори Брама, Шива, дори те се объркват, ако се опитват да разберат позицията на Бога и неговите енергии, и освен ако човек не му е излята милост, няма как да разбере, защото тези неща са невъобразими. So, this verse, Parasya Shakti Vividaya Shruyate, many times, Prabhupada quotes it in his lectures, also in his books. Стиха Парасya Shakti Vividaya Shruyate, Шрила Прабхупада много пъти го цитира в лекции и в своите книги също. The whole verse, Natasya Karyam Karanam Chavidyate. Actually, the Lord has nothing to do. Всъщност, след това се продължава и се казва, че Бога, всъщност той няма някакво задължение, което трябва да извършва. In the sense, therefore, he doesn't directly has to create the material world. Или с други думи, той не му се налага директно да създава материалния свят. He has his servants, his agents to do that for him. Той има своите слуги и агенти, които да извършват всички тези неща. Even in this world, any powerful person, he can sit in his office and just say something, and immediately people run around and try to do it. Дори и тук в този свят някоя могъща личност може да стои само в офиса и просто да изговори нещо и много хора да тичат напред-назад, да изпълняват нещата, които той казва. He can even just speak through the secretary. Just tell the secretary, you do this, you make sure this is done. And then the secretary or the minister, if it's a king, then they go and then they make sure it's done, but they may not even do it themselves. They have to tell somebody else. Но дори той може да ни казва на хората какво да правят, ами той може да говори чрез своя секретар. Казва на секретаря, бъди сигурен, че тази дейност трябва да се извърши. И този секретар, той може даже да не извърши тази дейност, но той може да отиде и да каже на другите и по този начин са сигурни, че работата е свършена. The more power you have, the less you have to do. Колкото повече сила имаш, сила или могъщество, толкова по-малко неща ти се налага да правиш. You can play golf, and just on the phone you tell somebody what to do, and you can continue to play, and it's being done. Можеш да си играеш голф
И просто по телефона казваш на хората какво трябва да се направи и ти си продължаваш да си играеш голф. И нещата са свършени. Работата е свършена. Krishna can play on his flute and dance and sit on the bank of the Yamuna, take prasadam, and everything is being done. И Кришна може да си свири на флейтата, да си играе, толкова много различни дейности в Вриндавана и въпреки това работата да се свършва. So therefore it says, Natasya karyam karanam. No, he has nothing to do, he can just play. И затова се казва, че той няма работа, която да върши, просто си играе. So, parasya shakti viviraya shruyate svabhaviki jnana bala kriya cha. By his energies, everything is done. Even the kriya, his pastimes are arranged. Чрез неговите енергии всичко се осъществява. Дори тези негови забавления, те са аранжирани от неговите енергии в духовния свят. So, we have several purports. We'll read from some. In the second canto, Srila Prabhupada says that an experienced boy, a small child, may be struck with wonder by seeing the impersonal actions of electronics. В пояснение към втора песен на Шримад Бхагаватам, Шрила Прабхупада казва, че неопитното момче може да много да се удивява и да се очудва, когато вижда как действат различни електроуреди. Or many other wonderful things conducted by the electrical energy. Или много други удивителни неща, създадени с електрическа енергия. In the very beginning, when the first telephones appeared, самото начало, когато се появиха първите телефони, my father told me his grandmother, which means like 19th century, that's a long time ago, more than 100 years ago. So when that first happened, somebody could pick up something and talk to somebody else. This is the work of the devil. Баща ми каза за неговата майка, когато излезнали тези първите телефони, тя е живяла още един век назад. И когато излезнали първите телефони и майка му веднага му каза, отиди да говориш в някаква слушалка и някой да те чува на разстояние, тя веднага, когато разбрала това, казала, това е дяволска работа. In those days you had to talk with an operator. You can't talk directly. Somebody has to put some cable. You have seen this. But nowadays we have this video and everything. And you can be on the other side of the world. So this is definitely the work of not one devil, a lot of devils. Първите телефони имаше оператор. Свързваш с оператора и той бута кабел и те свързва с този, който искаш да говориш. В днешно време няма нужда от оператор, може да свържиш с страшно много хора в целия свят. И това определено не е работа само на един дявол, а на много дяволи. El diavolo, eh? So, why she said that? Because, it's some force which you cannot understand, and it doesn't look like angels, so it must be then the devil. They have no idea of the Supreme Lord and his multifarious energies. Защо тя го каза? Защото това е някаква сила, която ни изглежда много божествена и осъзната за върховния. И затова със сигурност тя трябва да е направена от някой с такова демоничност. For any ordinary person, this is all inconceivable how this works, video. Тези неща са невъобразими. За всяка една обикновена личност, как работят тези неща с видеото, ние не можем да го разберем това. It's being transmitted and somebody 10,000 kilometers away, they can follow, see, as if sitting here. How is this possible? Предаваме на живо и може да има хора, които са хиляди километри от тук
И обаче той веднага получава картината, сякаш седи тук. With a good, Как е възможно? we talk about a good connection. If it's a good connection, it's it's simultaneous. It's not. There's no delay. It's not that you get the picture and the sound 10 minutes or 1 hour later. Ако имаш добра връзка, веднага получаваш сигнала, а не така, че получаваш сигнала след 10 минути или след час. So just think about transmission of information, how the evolution went, more or less. Let's think about it. Нека само малко да помислим за еволюцията на предаването на информация. Нека да помислим малко за това. So, in the beginning, how did it work? You had to send somebody, a person, either walking or next step on a horse. You know, this is really fast. Как можеш да се свържеш с хората? На самото начало е било, трябва лично, с някаква личност да я изпратиш, или пеш, или голям напредък е било, когато този човек е бил на кон. Това наистина, той е много бързо тогава се е движил. Yeah, called a messenger. Това се наричало не посланника ми. Yeah, one king wants to tell somebody to another king. What does he do? He has to send a message. Пратеник. Той изпраща пратеник. Когато единият цар иска да съобщи нещо за война или някакво друго нещо на другия цар, той изпраща пратеник. So maybe he has a horse, so he's really fast. Може би той има кон и наистина е много бърз. So then, next step, then they can train some pigeon or some other bird, and the bird can fly. That's faster than a horse. Can bring the message attached to the foot, bring it to the other people. Следващата стъпка е обучават гълби или някакви други птици, които са по-бързи даже от коня, и долу в кръка и сложено посланието, което трябва да се предаде. Anyway, so then you get the postal service and it goes by car. След това пощенските услуги и с коли се разнасят пратките. Then go by plane, you can go by airplane. You have to pay a little more, but you can send it very fast. След това с самолет малко по-скъпо излиза, но също доста бързо. Then telex machine, that was, wow, incredible. И след това те... You know what this is? It's just like from past century, We got it first time 1970 something, a telex machine. Wow, this is far out. Телекс машини, което е било нещо невероятно тогава и ние само като ги гледахме, но това е от предишния век. It's for a tele, it's already a distance. It had a big machine, I mean, huge thing. You could type something and it would come out in the paper on the other side. It's almost like a fax machine, very similar. Подобно на факс машината, написваш нещо и излиза отзади на хартия. But fax machine is the next step. That's more advanced. You have something and it will be copied, scanned by a photographic process and then sent. And just there's nothing physical. It's just the information and it comes out at the other side. That's incredible. Но факс машините, те са още по-напредно, защото там сканира това, което си написал и отива директно от другата страна под формата на хартия. So we had that. ISKCON centers were connected first by telex and then by fax. It was a big step for communication. В нашите първи ISKCON центрове ние взехме такава телекс машина и след това факс машина и това беше огромна стъпка към нашите комуникации. Then in 1981 the PC appeared on the scene. И 1981 компютъра се появи на сцената. Yes, I got one of the first ones. Compared to today, it was so slow you cannot even imagine. Аз лично But it was fast compared to the fax. Аз лично имах един от първите компютри, аз имах такъв
И сравнение с това, което е в момента, беше толкова бавен, че ние дори не можем да се представим. Но в сравнение с факса, той беше много по-бърз. But there was no email yet. Но имейлите все още That came then maybe, well, not 10 years, but some years later. Then suddenly you could send a message via a modem. Wow, this is far out. It was difficult to connect. You had to have the sound. Then you know, now I can send it. Some message. Години след това обаче се появи възможност, с която можеш да се свържеш и да изпратиш някакво съобщение. Only some text, of course. No pictures. That was completely that hadn't happened yet. Трудно беше да изпратиш, но имаше такава възможност. Разбираш се, нямаше как да пратиш снимки или видео, а само текст. There was no picture in the computer even. It was just only text and two colors, black and either green or orange or white. You had a choice. И дори със самия компютър нямаше никакви картинки. Единственото, което имаше, само два цвята, черен и другия или оранжев, или син, или бял. And then if you send a fax to somebody, to some other temple, then suddenly somebody would call and say, why are you still sending a fax? We don't have fax anymore. Send an email. Email? Oh my God, now we have to take the next step. И когато пращахме факсове до другите храмове, те казваха, защо не пращате факсове? Ние вече не използваме факс. Ние имаме имейл. Изпратете ни имейл. So email has been around. I mean, since then, this is still being used. И имейлите от тогава до днешно време все още се използват. There are other types of messengers. They're called messenger even, to send voicemail or email or this mail. So, but it's all electronics. It's invisible. It's magic. It's the devil working. Има сега и други видове съобщения. Те ги изпращат ги чрез различни месенджери, които ги наричат, и различни начини, които изпращат гласови съобщения и така нататък, и така нататък. И всички тези неща, те са такива, това е дяволска работа. And as what says here, it's definitely a fact. Some inexperienced person, a small child, for example, you are struck with wonder by seeing the impersonal actions of electronics. И Шрила Прабхупада тук казва в пояснението, че едно неопитно дете може напълно да се впечатли, така да се, от когато гледа действията на електрониката. It's one of Krishna's energies. It's part of the material energy. Това е една от енергиите на Кришна, която е част от материалната енергия. It's based on electricity, which is fire. Тя се базира на електричеството, което е огън. It's very powerful. In the beginning, fire means this, some piece of wood, and you can make some heat and light. Много могъща енергия. В самото начало огъня се имало предвид парчета дърво, които може да ги запалиш и да си създадеш огън. But now with electricity, you can also make heat and light. Днешно време с електричеството също може да създадеш топлина и светлина. And they call it the clean energy because this is a little dirty. You can see some ashes and soot. We had this problem. Then you cannot use it anymore because it's full of this black stuff. И те наричат чиста енергия. Защо? Защото, както можем да забележим, от дървата има прах и сажди, и пълни се с сажди комина, и се запушва се, и не можеш след това да го използваш. Трябва да го чистиш. So all this is going on by electricity. If there's no electricity, we really have a problem. И всички такива различни осветителни тела и така нататък, те работят с електричество.
Ако нямаше електричество, наистина ще да имаме голям проблем. Then this will go dark. Тогава това екранът ще стане тъмен. This will disappear, will go dark also. Също така, това, което е на компютъра текста, то също ще изчезне и ще е тъмно. Therefore we need the books. Това е нужда от книгите. This has been around for what, 600 years now, still going on and on. Книгите от 600 години те се предават и продължават да съществуват и да се предават. Still we need electricity in the form of light by the sun, which is the supreme, in the material world, the supreme source of energy. Но дори за книгите имаме нужда от огъня под формата, който идва под формата на слънце, за да можем, нали, тя е такава много силна, такава върховна енергия слънцето. It's Krishna's energy and it's very powerful. Therefore it represents Krishna, as he says in Bhagavad Gita. I am the light of the sun and the moon. Много силна енергия на Кришна и тя го представя. Кришна казва в Бхагавад Гита: аз съм светлината на слънцето и луната. But the point is, here, as we see, the inexperienced person will see the impersonal actions. Но момента, който тук Шрила Прабхупада говори, е, че тази енергия, която наблюдава детето, той я вижда като имперсонални действия. And then he says, similarly, the so-called scholars and philosophers and scientists, they present so many utopian theories about the impersonal creation of the universe. И Прабхупада каза това толкова много философи, учени и така нататък. Те представят толкова много различни теории за имперсоналното сътворяване. But an intelligent devotee of the Lord, by studying Bhagavad Gita, can know that behind the creation of the Lord is the creation is the hand of the Supreme Person. Но предан дадения, като изучава свещените писания, той може да разбере, че зад сътворението стои ръката на Бога. Just as in the electrical powerhouse where the electricity comes from, there's an engineer. Както зад електроцентралата, мощната електроцентрала, зад нея стои инженер. So the research, they have these departments of ID, investigation and research. Те имат такова различни проучвания, ID, investigation and research. That's the department. Many companies that do investigating things and researching to get more knowledge how to manipulate the material energy. Затова много компаниите имат такива раздели за проучвания и за изследвания. И те се опитват да разберат как можем да манипулираме материалната енергия. ID, investigation and development. Development means research. You have to see how we do this. So it becomes more efficient, more powerful. Every year a new computer, which is twice as fast as the other one. Този тяхен отдел е развитие и проучване и развитие. И те постоянно наблюдават и искат да видят как да направим по-бързи компютри и така нататък. But Prabhupada says research scholars as great as Brahma and Shiva and Indra and other demigods are sometimes bewildered by seeing the wonderful creative energy of the Lord. Но Шрила Прабхупада обаче обяснява, дори такива велики изследователи като Брама, Шива, Индра, дори те се объркват, когато се опитват да разберат как действат невъобразимите енергии на Бога. And then he says in another purport, second canto, one should not think that the Lord creates like a blacksmith with hammer and other instruments. Също в втора песен Шрила Прабхупада казва, че човек не трябва по грешен начин да разбира, че Богът работи като ковач
с наковалнята и с чук. He creates by his potencies. Той твори със своите енергии. He has multifarious potencies, parasya shakti vividaya shruyate, and just as a small seed of a banyan fruit has the potency to create a big tree, the Lord disseminates all varieties of seeds, and then it will be developed by Brahma, the creator. So, he has multifarious energies. И така той има много видове различни енергии. And so, like a small seed of a banyan tree or any tree, then a big tree comes out. И както от една малка семенци на баняновото дърво, огромно дърво израства. So the Lord disseminates various seeds. Actually, by the Brahma Jyoti, there's a whole process how these seeds go into the universe. Бога, той така много семена такива е разхвърлил в Брахма Джйоти, описва се под формата на вселени. The seeds are being developed by the watering process of persons like Brahma. И след това тези семена те се развиват чрез процеса на поливане на личности като Брахма. Like Brahma, he cannot create the seeds. He's the creator, but he cannot create the seeds actually. Както самия Брахма, той е създателя, но той самия не може да създаде семето. But he can manifest the seed into a tree. Но той може да прояви семето може да го развие до дърво. Just as a gardener helps plants and orchards to grow by the watering process. Както градинара помага на растенията да израстват чрез процеса на поливането. And then also second canto, there's a whole chapter. Brahma is speaking about how the creation takes place. И в втора песен също Брахма speaking. Yeah, Brahma. Брахма във втора песен имаме също Брахма, той говори за този процес творение. So he says, although I am the great Brahma, и той казва, въпреки че аз съм великия Брахма, and I've undergone austerities and have mystic power and all these things, и въпреки че имам мистични сили и съм се полагал на толкова много отречения, and he's the forefather of all the living entities, right? И въпреки че съм прародителя на всички живи същества, but I cannot understand the Lord, who is even the source of my own birth. Но въпреки това аз не мога да разбера Бога, който е източника на моето раждане. Therefore, he said, it's best for me and for everybody else to surrender unto his lotus feet. И затова той казва, затова най-добре аз и всички останали да се отдадем на неговите лотосови нозе. So, Brahma was mentioned in today's purport also, that although he is supposed to be the creator of this universe, actually the Supreme Personality of God is the ultimate creator. Брахма също е споменава в днешното пояснение, където се казва, че въпреки, че Брахма е смятан за творец на Вселената, истинският творец е върховната божествена личност. So in other words, Brahma is only an instrument. С други думи, Брахма е само инструмент. So we should understand that nothing happens automatically or in an impersonal way. По този начин трябва да разбираме нещата, че нищо не се случва автоматично или с имперсонален начин. So, any comments, questions? We have more purpose. If there's nothing, we can read some more. All about the same subject. Има ли въпроси и пояснения в тази връзка? Ако няма, можем да прочетем още пояснения в тази връзка. Many people thinking that they are computers because of this evolution. Yeah. So what kind of creative energy is this? Okay, yeah. I almost wanted to speak about that, but now you were mentioning it, so let's
let's contemplate this idea. Нека да говорим във връзка с компютрите. Що за сътворение са? Yeah, because we are making so much advancement. Защото ние толкова много напреднахме. Unprecedented power, so many things we can do. Безпрецедентна сила, толкова мощ, толкова много неща, които да можем да And it's направим. undoubtedly wonderful. И без съмнение, това е нещо невероятно. It's actually inconceivable. Невъобразимо. Even those who program, I think at the end, they don't really understand how all this is possible. Дори и тези, които ги програмират компютрите, мисля, че дори и те не разбират как изобщо е възможно това. I mean, you're writing code, you can learn that. There's a way, there's some codes, you do this and this happens. How this happens? It's just, actually it's only 0 and 1s. How is it possible? Всъщност има определени кодове, които като ги въведеш, определена операция се извършва. Но как точно това става, е трудно да се разбере, защото числата са само единици и нули. So, the way it works, I'm not a scientist, I'm not a computer programmer, I have some idea. Не съм компютърен специалист или учен, но имам някаква представа. So I give it also in that general understanding that more or less everybody can get some idea. И така го представям, че хората също да получат някаква представа. Just think about a picture. Here we have some pictures on the wall. Тук на стената, погледнете и си представете, имаме картина. So before this is what is called an analog picture or analog sound. Преди да имаме този компютъра, това, което се говореше за картината, аналогична картина или аналогичен звук. Now we're not going to go into the details what that means, but like, on photographic paper, light goes and then there's a chemical process and then you have a picture. Няма да навлизаме навътре, но примерно чрез фотографска светлина, тази светлина тя се проектира на лентата и след това получава се снимка. It's physics and chemistry. As far as sound goes, we all remember maybe some remember still, before digital there was analog sound. Tapes is magnetic. Some sound is recorded by the magnetic particles on the tape. They are rearranging, so then when you play it back on another, then the sound is reproduced. But it's called analog. Тези, които се спомнят също физични, такива химични процеси, определени магнити и записваше се звука също. Ние си спомняме за лентите, но първото беше на магнитите. И на магнити и на лента се записва аналогичния звук. It's already some time ago, so now my memory comes back. I remember I had to always clean the tape head, right, with some alcohol to make it clean. Otherwise, the sound would come out distorted because it didn't read the magnetic arrangement properly. Basically, that's the idea. И сега, като се върнах назад, си спомням как ние касетките ги чистихме с алкохол, с някакъв алкохол. You still remember, we are all a little older. Young people will know, what are you talking about? Младите хора изобщо не могат да разберат за какво става въпрос, но ние тук сме по-старички и си спомняме касетките с алкохол, го измиваш отгоре лентичката, за да може правилно да разчете това, което е кода записан и да може да произнесе правилния звук. But that's also inconceivable energy of the Lord. How is it possible? This little thin plastic tape has all these magnetic particles, there's some iron type of particles. They go in a certain arrangement and then you hear sound. Но дори това беше невъобразима енергия на Бога. На тази касетка имаш лента, която е с мънички магнитни частички,
И тя записва този звук и когато пуснеш, звука се възпроизвежда. Това беше въвезено. And before that you may not remember, well, some will remember, there were discs, shellac, black plastic or whatever it was, and they had some grooves in it, and then the needle had to go, and this was transformed into sound again. Преди това, може би много от вас не знаят, но имаше грамофони. Звука идваше под формата на една плоча и иглата трябваше да застане на точно определено място и чрез фония след това се възпроизвеждаше звука. And then the famous gramophone, this little thing like this, and it goes, and his master's voice. So Prabhupada, I think he said, when he saw or first heard this, he thought there was a little man inside singing. That's what, otherwise how is it possible? И след това известните грамофони, такива, които излизат отгоре с фония, и ще Прабхупада казва, че когато за първи път видях тази машина грамофона, аз си помислих, че вътре има човек, който да пее. Otherwise, so it's inconceivable. Иначе невъобразимо е. Как може да си представиш? Like Prabhupada said, an inexperienced boy, he is struck with wonder when he sees the workings of the electronic, or still there, it was not electronic, electrical energy. И Шрила Прабхупада затова казва, че неопитното момчето просто се вцепенява и напълно се очудва, когато вижда как електрическата енергия работи. So anyway, so then comes the big step, digital, the digital age. Голяма стъпка направихме в дигиталната епоха. All the tapes, all the discs, they all become obsolete. Всички касетки и CD-та станаха безполезни. Remember, I had big boxes full of tapes in the corner. Forget about it. Now everything becomes digital. Спомням ли си целите купища с касетки, отидаха в ъгъла и вече сме дигитални. And what to speak of photography? That was incredible. Not anymore these little things you have to put into the, photo apparat, and then you have to develop it, and you don't even see whether it's good, and then the whole thing is useless because it was overexposed. So, so digital was immediately, you could see, oh, it's not good, again. Fantastic. Какво да говорим пък за снимките? Това беше много голямо преимущество. Защо? Защото нямаше нужда да ги събираш толкова много снимки в различни такива албуми и първо да направиш снимката и да чакаш много дълго време да се прояви и да видиш дали изобщо тази снимка е хубава. Или пък, примерно, ако не си е направил хубаво снимката или не си съхранил, те стават безполезни. So, what does it mean, digital? It means digits. Digits means numbers. Какво означава дигитално? Означава digits, което означава номера. So, the great step was to transform the information from analog, just ones and zeros. And then you can reproduce this information into a picture, into sound, and it's better than analog, apparently. И голямата стъпка беше да трансформираме аналогичните картини и звуци в числа 0 и 1 и след това да ги възпроизвеждаме по толкова много начини във формата на звук и картина. So then those who work on for example, a picture in the computer, if you go in, you can see it's made of pixels. Тези, които работят с картини и с видео, ако много така отвориш картината, ще видиш, че тя е направена от пиксели. So the human eye will be fooled to see something which is smooth, around, a circle, for example, but if you really look closely, it's made of little squares. It's not really round. Човешкото око всъщност, то е
много отблизо, ще разбереш, че той е направен, този огромен кръг е направен от много малки квадратчета. And theoretically, it's not completely true, but just for the argument's sake, the more pixels you have, the more smooth and fine detailed the picture is, and the sound is. И теоретично, за информация го даваме, колкото повече пиксели имаш в картината, толкова по-прецизна се води картината, снимката или звука. I think the first digital camera I had was 2 megapixels or maybe even 7, and that was far out. Incredible detail. Мисля, че си спомням за първата моя камера, дигитална, която имах, беше, мисля, че 2 или 7000 пиксела, което тогава беше наистина нещо невероятно. Then of course every year it was. Then next time 16, then 32. Now this one has 64. И разбира се, всяка изминала година ставаха 14 и така нататък. Телефона, който имам в момента, той е с 64 000. And now they already have the next generation, more than 128 megapixels in a camera. I mean, a phone camera. Not to speak of the high end. So there's, in one sense, you can say there's no limit. Where's the limit? Because it's Krishna's energy. It's like unlimited. И сега работят върху това да направят камера на телефона с 128 000 пиксела. Къде ще му дойде края? Понеже енергията на Кришна е безкрайна и затова това може да се увеличи до безкрайност. So the idea is, because we are advancing, it will become more and more powerful, and ultimately all the information we have in our brain, we can also actually transform into digits and then download it into a computer, and we will live forever. Идеята е, че до безкрайност можем да си да се развиваме дигиталните неща и когато наистина напреднем и постигнем съвършенството, това, което става в ума ни, ще можем да го свалим в компютъра, в някаква информация в компютъра и след това тялото дори да умре, ние ще можем чрез тази информация да си живеем завинаги. And of course this is foolish idea because they don't know that actually the living entity is not the brain. It's not in the brain, it's a spiritual spark, completely different from the material energy. Разбира се, това е много глупава идея, защото те не знаят, че живото същество не е мозъка, а то е духовна частичка, която се различава от материята. Connected to this is this whole thing now about artificial intelligence. That's the next step. It's just right there already. But they have great hopes it will transform human society. Във връзка с това, в момента върви изкуственият интелект, който те се надяват, че ще промени цялото общество, човешко общество. Yeah, they're working very hard on this. They have made this computer program to play chess and also another Go. It's a I think Korean or Asian game, which is very sophisticated. You may have heard about it. You can look it up in Google. Има този изкуствен интелект, който те са създали, направили са го да играе шах. Също и една корейска такава игра, която е много, много сложна. So that play, this Go, is so complicated. Well, they say, I don't know, there's unlimited varieties of possibilities of putting it on the board. За тази We're not going to get into the details. корейска игра, аз лично имам някаква представа, но казва се, че има безкрайно много възможности, които могат да бъдат сложени на табло. And of course there's a world champion of that play. И разбира се, имаме световния шампион на тази игра. And some, I think, English programmers, they made a program that would also play this game and beat the champion. That was the idea. И има такъв англичанин, който е създал такава
компютърна дигитална такава програма, игра, която също компютър играе и този компютър, този играл е също шампиона и го е победил. And of course the idea was, because it includes artificial intelligence, the computer itself will learn as they play how to do things better. It's not who knows, it's not really that you go back and program it again. The computer itself is programmed in such a way that it will find out what to do next and this and that. So don't ask me how this works, but they do this. И идеята им е, че самия компютър, понеже е успял дори самия световен шампион да победи, така че тяхната, не ме питайте точно как работи, но тяхната идея е, че самия компютър може да се научи как да си подобрява нещата автоматично, без да има нужда от човек да ги подобрява нещата. So that's the idea that, machines will be able to learn. Така е идеята, че машините ще са способни да учат. And then, artificial intelligence. And then, of course, some will say, well, someday they will be more intelligent than us, and they will control us, and so, therefore, this is not a good idea. И затова някой може да каже, че щом машините имат способността да станат по-умни от нас, може би те ще станат и по-силни от нас и един ден те ще не експлоатират, така че може би това не е много добра идея. They have known the same rules like us because they are intelligent, these robots. They're working on this. What? That this machine, which are intelligent, they're working on that they will have the same rules like human beings, actually. Well, that's they are intelligent. Yeah, the programmers, they can only program as much as we are able to, ultimately. Yeah. A machine will not be able to do more than what is programmed, in one sense. Even though even the learning process is programmed. Yeah, there's some human being behind it. And if you pull the electricity, the whole machine will stop. Всички машини в момента, които работят, имат нужда от програмист, който да ги програмира. И това се прави от личност в момента. И не само това, ами ако издърпаш тока, всичко е свършено. So, we are playing with Krishna's energy. That's what is happening. And like even nuclear energy. I mean, you can look at so many energies. Human beings are thinking they can control everything and manipulate it in such a way that this will happen and this will happen. And it's, better than the real creation, like genetic engineering. That's part of this. И също различни бомби, те си измислиха и също те използват енергията на Кришна, манипулират ги по определен начин и казват, че това, което ние създаваме, е по-добро от самото сътворяване. It's all meant for our control and enjoyment. И всички тези неща са предназначени за ние можем да контролираме и да се наслаждаваме. Ishvaroham Bhogi, that's the whole thing behind all this. Ishvaroham и Eng-Blg, зад всичко стои точно това. And of course, Siddhoham, I'm perfect. That's what, we are perfect because look at what we have done. И също Siddhoham, разбира се, аз съм пълен с всякакви мистични сили и съвършен. Виж какви неща правим. Yeah, we're better than the Creator. Our tomatoes are 3 times as big as the normal ones, the original Ние сме ones. по-добри от Създателя, защото доматите, които създадахме, са 3 пъти по-големи от тези, които Бог ги е създал. Или да. But don't eat them. Because they're genetically modified, and then so many things may happen in your body that they know after 20 years. Oh, we didn't know that. Oh, we'll find some solution. Те използват такова генно инженерство и с тези генни инженерства създават домати, които са 3 пъти по-големи. Обаче след 20 години разбират, че тези генно модифицирани домати създавали много проблеми.
и има много проблеми заради тях и те ще кажат, няма проблем, ще измислим разрешение на този проблем. Like the DNA, cut it here, cut it there. Take this piece, put it in another place, then the disease will be cured. But then there's something else will happen. We didn't know that. Now what? Режат от ДНК-то части, слагат на други места и мислят, че това е по-добро. Но след течение на времето идват различни много тежки болести и те се чудят, това, виж какво се случи, сега какво ще правим. So by all this advancement of digital technology, then robots can do all the work practically, and human beings, well, they're unemployed. С всичките тези дигитални машини, в днешно време на практика машините правят всичко, а пък хората са безработни. Like a car factory, it's all robots, even painting, everything, putting screws. There's hardly any, maybe a human being still on there's somebody still can't do without. So the human but he's just pushing a button or observing the screen whether anything goes wrong. But one guy can do what otherwise 100 or 200 would do. В днешно време имаме заводи за коли, в които всичко се извършва автоматизирано с машини. Дори машините навиват винчетата и така нататък. Все още обаче има един човек, който стои на монитора и наблюдава дали има някаква грешка или всичко върви нормално. But again, as soon as the electricity goes out, the whole factory stops. Но ако електричеството спре, цялата фабрика спира. And electricity is not coming back? No more manufacturing. Human beings could continue with some candle. Ако спре електричеството, всичко свършва. Човека, той може да продължи да работи може да вземе някаква свеща. So that's the other side. It's typical material world duality. Things become more powerful, more sophisticated, but they become much more vulnerable. Any small mistake, the whole thing is, spoiled or stops. Like a car, now it's all computerized. Some little problem somewhere, the whole thing, you can't even open the doors anymore. Днешно време нещата така стават. Все по, да кажем, комплицирани и развити, но колкото повече се развиват тези неща, толкова и най-малката грешка вади всичко извън строя. Както в днешно време коли има такива с компютри, най-малкият проблем в колата дори не може да отвориш вратите. Then if something happens, then you have to go to the place. There you will have a computer hooked up to your car and find out what's the problem. And it will cost you a huge amount of money because this is all expensive equipment. And the guy who operates it also is a specialist. So before a shop, somebody just puts some screw and then in 5 minutes it's done. Now you have to have a computer analysis and you have to do this and that, and it's become more and more complicated. И какво трябва да направиш? Колата не може да си такова, трябва да я пренесеш по някакъв начин при специален компютърен специалист, който с негов компютър да се свържи към компютъра, към колата и да се разбере какъв е проблема. И разбира се, това ще ти коства страшно много пари. Едно време отиваш при монтьора и той просто завива някакво винче и колата продължава. So that's what happens. On one side you think there's so much advancement, so much benefit, and on the other side there's so much potential for loss and destruction. И това, което става, от една страна имаме много голяма такава възможност и за добри условия и за напредък, но от друга гледна точка всички тези неща можеш да видиш, че можеш да загубиш страшно много и нещата могат много лесно да се разпаднат. If we don't have a phone or a computer, the day becomes a big what to do? How can I survive today?
Ако ние нямаме телефон... Go to sleep, you know. Ако ние нямаме компютър или телефон, си казваме как изобщо, какво ще правя, как ще оцелея днес, какво ще правя. Especially да ходя да спа. a day without a phone, it's like a nightmare. How can you live? За повечето хора деня без телефон е като кошмар. Как изобщо ще го изкарам този ден? Probably there are so many messages on WhatsApp and Facebook and I cannot see them. My life is in danger. Толкова много съобщения на Фейсбука и в WhatsApp, че не мога да ги прочета. На практика живота ми е в голяма опасност. Better, shoot yourself. Life becomes по-добре да се гръбна, защото живота ми стана напълно безполезен. So, and this happens, people then say, now, like in the pandemic, I can't do this, so what's life for? Много хора в днешно време в тази пандемия си казват, това не мога да направя, това не мога да направя, за кой изобщо да живее? So, any other question? Yes? Въпросът ми е следен. Всеки ден общувам с най-различни хора и как да разбера дали общуването ми с тях и на работа, и вкъщи е служене на Кришна. И как да разбера, че просто това е манипулация на моя ум. Как да видя това, т.е. как да мога да разбера сама дали служа, общувайки не с предано дадени. И как да мога да проследя това нещо. Какво значи предано служене, когато не си в общество на предано дадени? Every day I associate with many people which are mostly actually saying non-devotees. Okay. And how can I understand that this association is service to Krishna? Well, it may not be. How can I understand that this is service of Krishna? Well, you may understand that it's not service to Krishna. Може да разбереш, че това даже не е служене към Кришна. Depends what you're doing with the people. Зависи какво правиш с хората. Are you trying to make them Krishna conscious? Опитваш ли се да ги направиш Кришна съзнателни? Or you just have some social interaction because it gives money that you will use for Krishna, then indirectly it's service to Krishna. Може и индиректно, примерно, социално общуваш с тях по начин, по който можеш да изкараш пари, които ти ги използваш служение на Кришна. И това може да е индиректно служение към Кришна. It's not easy. I mean, if one is not directly, there's indirectly and directly. So if there's no direct service possible, so then there should be some indirect service. Ако не е възможно директно да ги ангажираш за служене, тогава можеш да се опиташ някакво индиректно служене да ги ангажираш. You have to survive, so you have to make some money, probably. За да можеш да оцелееш, ти най-вероятно си ти необходими някакви пари. Probably, so, yes. Най-вероятно. So, therefore, but if your life is dedicated to Krishna's service, then that activity which makes you, facilitates your survival is part of service indirectly. И тогава индиректно, обаче дейността, която ти дава възможност или пари, или финансова възможност, с която да оцелееш, това също е като индиректно служение. Karma yoga is, in that sense, indirect. You do some activity which is not directly service to Krishna, obviously, but if you use the fruit or part of the fruit or something, then it becomes connected. Карма йога така е направена, че ти не служиш с тази дейност директно на Кришна, но ако плода от тази дейност се предложи на Кришна или част от този плод или поне нещо се предложи на Кришна, тогава ти се свързваш, по някакъв начин се свързваш. Махарадж, примерно, когато общувам с предано дадени и се опитвам да правя някакво служение, как да разбера, че действам наистина от чисто сърце,
без намеса на фалшивото его. Как може да се види това нещо? Защото много често, даже в общуване на преданодани, виждаш, че просто има някаква корист. И тя е много финна. This is other question regarding the association with devotees. She asking, sometimes we associate with the devotees, but I can see that there is some slight contamination also. Slight or not so slight? You're very generous. Always there is some slight. Well, they're mixed because, so go on. Yes, and how to... Yeah, again, the same thing, It all depends on our consciousness. So generally, let's say, yes, most of, or many devotees are Mishra Bhaktas. They're not pure devotees in that sense because there's some other interest, some personal interest in their activities. Повечето от преданодайните, почти всички, те са Мишра преданодайни. Те са смесени. Защо? Защото имат друг интерес, освен интерес на Кришна. Смесен интерес. But it's Mishra, it's mixed because they also engage in service. It's not, all, if you're only for your own, then you call it karmi. Но той е смесен. Защо се нарича смесен? Защото заедно с тяхния интерес също имат и желание да отдават служение и на Кришна. Ако имат само собствени егоистични интереси, това се нарича карми. So and then depending on how much mixture is there, it becomes more or less pure, right? Like any other mixture. В зависимост от това колко примеси има, е повече или по-малко замърсено. Like take anything, It's known that depending what it is, you can stretch it. For example, what is it? We have asafoetida. It's normally not 100% asafoetida. There's so many percentage of rice flour in it. Може да нещата да се как да го наречем, не разводняват, да се колко точно термин се не мога сетим, както примерно с сафетидата разреждат. Както примерно с сафетидата би трябвало да е 100% сафетида, но обикновено слагат много малко финни частички ориз. So I didn't want to give the example of cocaine or heroin, where you also can stretch by putting powder sugar if it's good, or some flour or something. Looks the same, it's white powder, but it's not 100%. So you make more profit. По същия начин кокаина, който е много добро качество, може малко да се разреди с брашанце или с захар и по този начин той понеже е много добро качество и да го разредиш малко, никой няма да разбере и по този начин правиш много повече пари. Let's more sattvic example. More sattvic example is milk, of course. Prabhupada gives that example. You add some water, and if it's only depending on how thick the milk is, you will not notice. Нека малко по-сатвичен пример да дадем. Прясното мляко, Прабхупада го дава. Примерно, прясното мляко, ако зависи колко е гъсто, ако му сложиш малко количество вода, изобщо няма да разбереш, че има вода вътре. It's so creamy that you can add to 2 liters of milk, 1 liter of water. It's still very good milk. Толкова е гъсто, че ако на 2 литра мляко сложиш 1 литър вода, то все още е много хубаво мляко. But Prabhupada said it's cheating the customer. Но това е измамата по този начин сама. So, our constitutional position is service to Krishna should be a haituki, without any motive. Bhavatat bhaktira haituki tvayi. Pure devotional service, that's the goal, that's the idea. Not adulterated or mixed. Но идеята е,
че правилното служене трябва да бъде ахайтоти, напълно безкористно, а не такова разредено или смесено. So, but for many that's not possible in the beginning, За or повечето това even не е for a възможно. longer time, so then it's called mixed devotional service. За повечето това не е възможно в самото начало, даже и след много дълго време, затова тяхното правилно служене се нарича смесено. And there's different mixtures, either karma, jnana, yoga especially, that's mentioned. So they can be mixed in. И различни неща може да бъде смесено с карма, гьяна, йога, които се споменават, и това се нарича смесено. So then Rupa Goswami says, Anyabhilashita shunyam. What is pure devotional service if this is not mixed? Jnana, karma, anavritam. There's no mixture of karma, jnana, yoga. It's just completely pure. И Рупа Госвами дава определението за чисто правилно служене, в което няма никакви примеси нито към карма, нито към гьяна. Тук това се нарича чисто правилно служене. So for most of us, it's mixed with karma. There's some fruitive desire to enjoy something. Повечето от нас е смесено с карма. Имаме желание да се наслаждаваме на определен плод. So with devotees, yes, you may be associating with Mishra Bhaktas. Then it's mixed. А пък Yes, if you are associating with Mishra Bhaktas, then you experience that it's not pure. There's some mixture. Ако ти общуваш, примерно, с Мишра Бхакта Премоданен, тогава ти наистина ще усещаш този смесен вкус. Therefore, the recommendation is we should associate with advanced devotees, not only with neophyte devotees. Затова препоръката, която ни се дава, е да общуваме с напредналите премоданени, а не с начинаещи. If only neophytes associate among themselves, that's not very recommended, and sooner or later it becomes quite mundane. Ако само начинаещи премоданени си общуват помежду си, без да общуват с по-напреднал премоданен, това не е много добре. Изтечение на времето се превръща в светско. But association doesn't mean we're in the same place, in the same room, and sitting next to each other. А общуване не означава човек да седи в една стая с тази личност и да си говори. Association means what we are doing here. We are reading, from Bhagavatam, from Bhagavad Gita, from Shastra, from the pure devotees, and we hear the sound. That's associating with advanced devotees. Общуване означава, както сега ние четем от Бхагавад Гита, от Шримад Бхагаватам и от други свещени писания, и като слушаме тези звуци, по този начин ние общуваме с напредналите премодарени. If we do this, then the heart becomes purified. That's in the first canto of Srimad Bhagavatam, Srimadam Swakata Krishna. И в първа песен на Шримад Бхагаватам се описва, че ако направим това, сърцето ни се изчиства. And therefore, Nitya Bhagavata Sevaya, we should do this regularly. И затова Нитя Бхагавата Севая ние трябва това редовно да го правим. So, your association should be that. That's preferred. Такова общуване трябва да имаш. Това е за предпочитание. Otherwise, it's mixed. Okay, you can socialize and talk about so many things, but Krishna is also there somewhere. It's okay. Prasadam is Krishna. Иначе другото общуване, то е такова социално и може и Кришна, както и да е, той Кришна присъства навсякъде, Прасадама също е Кришна. We have experience some temples, I've been in many temples, on Sunday there's the lecture at this time, and then you have kirtan and artik, and then there's prasadam. Right? It's a normal program. В които съм бил, имаме неделна програма с лекция, арати и киртан. So, then what happens, or still happens, I'm sure, that many come not for the lecture, maybe some for the kirtan, but most of them just for prasadam. Yes. И това, което се случваше, и сигурно все още продължава това да се случва на това. Becomes less and less. И
повечето не идват за класа. Някой може би ще дойде сега, но всички идват за Yes. класа. I mean, it's very practical. Every Sunday I had the same experience. всяка For the lecture, неделя. maybe in the beginning there was nobody. Huh? Then one came, two came, three came. Then when Arctic time came, suddenly 10 more came. But many were outside talking, doing all kinds of things. And then for prasadam, everybody was in line. И понякога се случва няколко пъти в продължение на няколко такива неделни програми съм бил. И на лекцията даже никой не е идвал. Аз съм бил, дори никой не е идвал. Започва лекцията, може би един, двама, трима ще дойдат. След това, по време на киртана, още 10 идват. Обаче, дойде ли прасадама, всички се нареждат в редица. So then, what we did, we had little, slips with numbers on it. If you would come for the lecture and the kirtan, then you would get the slip and you had prasadam for free. Тогава това, което ние направихме такива номерца, които ги разставахме на тези, които присъстват на лекцията и на киртана, и за тях прасадам е безплатен. And if you just come for prasadam, €5. Ако идваш само за прасадам, трябва 5 евро да платиш. And it's a good idea because otherwise, then you do some service. This €5 will be used for Krishna service. You not just come to eat. И това, което те правиха е... Вънка си говориха около сградата, но ние идваха на киртана и на лекцията. И тогава това ще има някакво служение да дадат. За прасадам поне ще дадеш 5 евро. It's still cheap, €5 for a whole meal. You could take twice, maybe. Nobody will refuse, so that you can get nowhere. And anywhere it's like €10 minimum for just a few potatoes and some dead body. И дори 5 евро е нещо. В сравнение с това цяло такова прекрасно меню, което ще получиш, и не само, и може да си вземеш и допълнително, никой няма да възрази. Навсякъде за малко картофи и мъртво месо трябва да платиш 10 евро. Anyway, so association, we should not associate with those who are still very conditioned. Общуване, ние не трябва да общуваме с тези, които са много така обусловени или покрити. Anyway, so. Благодаря. Във връзка с първия въпрос, какъв е шансът тогава, когато налага се да работиш и да общуваш в социума, какъв шанс е тогава да изпълним желанието или наредбата, не знам точно как да кажа, на Шила попада, че за един живот да се върне. Какъв е шансът тогава? If we have that association during working, what is your chance to fulfill the order of Srila Prabhupada to go in one lifetime back to God? I mean, you have to see your circumstance. Really, it should be minimized, no? Трябва да го минимализираш, да го направиш, да сведеш до минимум. Obviously, if you become influenced, that's the problem. I mean, association, you may have work, you may have people who are not devotees, you have to deal with them, but that doesn't mean you have to associate with them. Основният момент е да видиш доколко се повлияваш от тяхното общуване. Има понякога човек може да има различни хора или личности, с които да му се налага да има определени взаимоотношения, но това не означава, че ти имаш общуване с тях. Association is described in Upanishamrita specifically to reveal one's mind and to listen to their, feelings and what they think, and get an intimate connection, and then eat what they offer you to eat, and like that. That's not good. Самият процес на общуването е описан в Упадешамрита. Никога не дей да разкриваш ума си на тези хора, които не са преодани, нито пък изслушвай
това, което те се опитват да ти споделят, тяхните чувства и така нататък. И също никога не дей да се храниш с храна, която те са приготвили, нито пък ти ще... и тези неща не са добри, те ще те замърсят. No, you have to deal with them. You just deal with the person. It's your work. But you don't get involved emotionally or on a subtle level and all that. Имаш някакви задължения, които трябва да изпълниш. Изпълни си ги, но не се ангажирай емоционално на такъв социално ниво, емоционално с тези хора. Yeah, but it's not easy, the tendency to sit together and have a cup of whatever, maybe not coffee, hopefully, and then just talk and reveal your mind and this and that, and you get very intimate. Пием си чаши с някаква течност, надяваме се, че не е кафе, но и си говорим и хората си споделят всякакви неща, които обикновено повлияват. So that's association and that is not good. Подобен вид общуване. Just to sell something or to buy something, не е добре. that's not association. Да продаваш или да купуваш, това не е общуване. When you go and sell your salad to some merchant, you're not associating with that person. Когато ходиш да продаваш салатки на някой търговец, ти не общуваш с него. But if that invites you to come and let's have a drink, and then he tells you about his wife and his this and that and the other thing, and you listen, oh yes, and then you get involved. That's not good. И ако обаче той те покани вкъщи и ти каже, я да пинем по едно. И сега тук ще споделя за моята съпруга и за други... You become friends and very, revealing the mind. That's what is not. И ще споделя различни, както на приятел, и така ще си говорим. Не, това не трябва да стане. You have to console them. Oh, it's not so bad, don't cry. И ти трябва да го успокоиш, да му кажеш, and then they invite you home and they offer you something to eat and say, okay, no. И те те поканят вкъщи и ти казват, и те ти предлагат нещо за хапване и ти си хапваш от тези неща. Не, това не трябва да става. Even with family members, if they're not devotees, you have to avoid this. Дори с членове на семейството, които не са преударени, дори от тях трябва да избягваш това. Externally, you're very friendly and affectionate and everything, but your heart is not there. Външно, ти си много приятен, мил и внимателен с тях, но сърцето ти не е там. That's in the 5th canto. Rishabdev is giving this advice. В пета песен Ришабдев дава този съвет. So, any other thing? I will look for it. Maybe I find it quickly. Meantime, if something else comes up. Нещо друго, междувременно, ако излезне, аз мога да погледна. Here I have it. Wait, I just found it. Griheshu jatam jayatmaja rati matsyu na priti yukta yavat artashaloke. So, he says, it's 5th canto, verse 553, because it's a big translation. Those who are interested in reviving Krishna consciousness and increasing their love of Godhead do not like to do anything that is not related to Krishna. I look for it. 553, yes. Those who are interested in reviving Krishna consciousness. Тези, които имат интерес да събудят своето Кришна съзнание и да увеличават тяхната любов към Бога, не трябва да правят нищо, което не е свързано с Кришна. They are not interested in mingling, which means associating, with people who are busy maintaining their bodies, eating, sleeping, mating and defending.
те нямат никакъв интерес да общуват с хора, които са заети просто с поддържането на тяхните тела, свързано с ядене, спане, съкупление и самозащита. They are not attached to their homes, although they may be householders. They may have a family. Тези хора не са привързани изобщо към тяхния дом, въпреки че те може да са семейни. Nor are they attached to wives or husbands, children, friends or wealth. Нито пък те са привързани към съпруги, деца, приятели и богатство. At the same time, they are not indifferent to the execution of their duties. В същото време, те не са безразлични в изпълняването на тяхните задължения. Such people are interested in collecting only enough money to keep the body and soul together. Подобни хора се интересуват в събирането на достатъчно пари, за да поддържат тялото. Тези хора, те се интересуват да съберат толкова пари, колкото да им стигнат да задържат тялото и душата заедно. So that means also, if you have to work, that's also questionable, but if you have to work, or you think you have to work as little as possible. Което означава, че ако ти изобщо трябва да работиш, което може даже и да не се налага да работиш, но да кажем, че мислиш, че трябва да работиш, тогава поне работи колкото се може по-малко. Save time for Krishna conscious activities. И си запази време за дейности, свързани с Кришна съзнание. If you don't have a family, then how much money you need? Ако нямаш семейство, колко пари имаш нужда? Not much, actually. Не толкова много. Unless you're very attached to having every month a new pair of shoes and a new dress and a new this and every year a new car and a new this and buying so many things and always going online, Amazon, what can I buy today? That's a different thing. But that was not recommended. Освен ако човек не е много привързан към това постоянно да си купува нови тоалети, обувки и така нататък, всяка година нова кола. Yeah. И постоянно е в Амазон и следи какво мога да си купя, Ако няма семейство, не му трябва толкова много пари. I mean, the material world is designed in such a way that 99% of the things that are for sale are unnecessary. Така е моделиран този материален свят, че 99% от нещата, които се продават, ние нямаме нужда от тях. You just need a little bit to eat, some cloth to cover the body, and some place to lie down and sleep. That's all. Нуждите, които имаме, малко храна, някакъв плат, с който да се покрием и някакво място, където да легнем. But people want more and more money. Why? To buy a multi-million-dollar mansion, all alone in a place with 200, rooms and sauna and golf and this and the garage full of cars. It's all unnecessary. It's all a waste of time and it distracts from Krishna consciousness. Тук това, което се описва, че хората, които правят много пари, за да си купят огромно имение с 200 стаи и с голф игрище и с пълно с These are the extremes, of course. Коли долу. Тук се описва, че всички тези неща, те са нежелани, излишни и тези неща отклоняват от Кришна съзнание. That's the extreme, but in between are we ordinary humans, but it's all relative. Also we have so many things that are not necessary. Разбира се, това е така едната крайност, но между двете крайности сме ние, които имаме много неща, от които нямаме нужда като цяло. Yeah. Anyway, so Prabhupada says here, a person who has a family should lead such a life that he gets full opportunity to hear and chant, not just work all day.
Шрила Прабхупада казва тук в пояснението, че семейния, който има семейство, по такъв начин трябва да се организира живота, че през цялото да има време за достатъчно слушане и възпяване, а не само да работи през целия ден. Those who are interested in spiritual life Този, който има интерес в духовния живот, should collect only enough money to maintain body and soul together, not more. Трябва да събира толкова пари, колкото да поддържа душата и тялото заедно, не повече. Of course, you may have some, like, we had this formula, Rupa Goswami, some money on the side in case of emergency. Разбира се, формулата на Рупа Госвами да човек да се задели някакви пари на страна в случай на черни дни. So we should understand the principle and then apply it in our circumstance. That's all. Трябва да разберем основния принцип и който да го приложим в нашата ситуация. Yeah. So, what's the problem? No problem. No problem. Good. Какъв е текст? Как можем да разберем, че има влияние, че сме повлияни от тези хора? How can we understand that we are influenced from those people? I mean, you know it, therefore you're asking. Ти го знаеш това и затова питаш. No, otherwise, why bring up the subject? Защо иначе ще трябва да говорим на тая тема? But you know when you are influenced because you're, how you can say, yes, your attraction, raga, nanu raga, that's the lamentation of Chaitanya Mahaprabhu. My interest, my inclination for Krishna conscious activities becomes less. And my inclination for material type of activities and my personal enjoyment becomes more. Then you know you got influenced. Ние знаем кога го разбираме това. Когато рага или склонността ни за развиване на дейности и вкус към Кришна съзнание, към дейности свързани с Кришна съзнание намаля и обратното, склонността и вкуса към извършване на дейности, свързани с материално наслаждение, се увеличава. Тогава ти много ясно ще го знаеш, че that happens. Even people who are in beginning, maybe they practice Krishna consciousness. Why do they leave? Дори хора, които са в началото на Кришна съзнание, защо те напускат? So, because there's a desire. I have this desire, that desire, so many other desires. Not so much desire to hear and chant and, do all these practices. I have other desires. So then, according to your raga, you go this way or you go that way. Or you mix it and then you become a nice Mishra Bhakta. Yeah, it's happening. I mean, it is the reality. That's the reality. Yeah. Защо тези хора търсят тръгват? Защо? Защото нямаш желание да слушаш, нямаш желание да възпяваш, имаш си други желания и в зависимост от склонността и желанието, което имаш, ти си тръгваш и спираш с приемат служени или си ги смесваш нещата и ставаш много хубав смесен пренаданен. No, yes, and that because that's our reality, we should know it. We should know it at least and be conscious of it. And, yes, and we may lament like itadrishi tava kripa bhagavan durdaiva midrisham yahajani nanuragana. Unfortunately, because of whatever my previous activities or my circumstances, I have no attraction or not very much attraction. I still are very much attracted to this and this and this, which has nothing to do with Krishna, but I have the desire one day that will change, and I will try for it. I will, make some effort to get there. И ние трябва да скърбим и да изразим колко съм аз заради греховните дейности, които съм извършвал, колко съм клет и злощастен. Това ми е лоша съдбата, че нямам никаква склонност към духовните дейности или поне склонността ми не е много голяма. И изразявайки тази скръб да желаем, да развиваме желание и да желаем един ден да стигна до момента, в който да имам
силно желание и привързаност към духовните дейности. So then you can take Prahlad Maharaj's prayer, just learn it by heart, and Научи наизуст молитвите на Прабхупад Махарадж. you go and pray to Nrsimhadev Моли се на Нрсимхадев. that please vanquish my demon-like desires for fruitive activity in this material world. Моля те отстрани моите демонични желания да се наслаждавам на плодовете в този свят. Vajradangshta karmashayan randayaran. You come with your nails and your teeth and take out these demon-like desires, please. Моля ти, ела с ногтите си и зъби, с зъби и ногти, които са като молни, като трезъбци, като молни по-скоро, и унищожи тези демонични желания, склонности. Please appear in my heart and drive away my ignorance. You can pray for that. Моля ти, появи се в моето сърце и премахни оттам невежеството. But you have to be careful. Don't do. If you may lament if you actually takes out. And you say, oh no, not yet. Wait. Трябва да наистина да си внимателен, защото може да не си готов за това и той тръгне да ги премахва, ти може да кажеш, чакай малко, поне някакви остави. Therefore, in India, people are sometimes worried if their daughter wants to become married to a Krishna devotee. It's not a good idea. В Индия можем да видим, те са много се притесняват, ако трябва да дадат дъщеря си на Кришна осъзнат младеж. Because, then Защото това не е много добра идея. they may be poor, and then, no material facilities, and better to marry a devotee of Shiva, then, he may become rich, the golden city like Ravana. По-добре да оженя за предал даден на Шива, който има златен град като Равана. Yeah, not end up like Sudama Brahmana. Не беден като Брамана Судама. You can read the story, so poor. Четете историята, толкова беден бил. Anyway, so it's clear? Yeah, please. So I think we should. Can we stop? I still have some material desire in my stomach. Besides the heart, it's also there. Okay. So we'll continue on Ramachandra's appearance day. Wednesday. On Wednesday. Srila Prabhupada ki jai, Srimad Bhagavatam ki jai, Kisi Gaunitai Gaura Bhakta Vrinda ki jai. Hare